Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So, in the previous classes, we have discussed about the some major important chapter of ecology, that is organism and their the concept of population. And the second chapter will be a ecosystem. Within that ecosystem, we have studied about the basic component of ecosystem. How there is a the requirement of component is necessary for the maintenance of a complete ecosystem with all the living organisms. Okay. And again, the next important concept of the ecosystem, that is a different types of the graphical representation of ecological pyramids based on their number, based on their quantity of biomass production, and again the formation of some important energy component. Okay, and this is all about the system of the biology with respect to the interaction of abiotic along with a biotic factor, that is we can call ecosystem. And we'll coming to the last concept of the ecology unit, that is biodiversity and its conservation. And in this chapter we are studying about a different variety of concept regarding the biodiversity and its the mechanism of conservation. The first important concept, what do you mean by the word biodiversity? General ಆಗಿ ನಾವು biodiversity ಅನ್ನೋ word ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, so it is the total richness of the species. ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ geographical area, that is a geographical region. Within that area they have many number of high rich amount of the species will be present. The total number of quantity of the species which is present on particular location or an area, that is we can call biodiversity. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ biodiversity ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, and we'll coming to the biodiversities are variety of types of biodiversity. Based on the different level we are studying about a different variety types of biodiversity will be present. And the next one will be the concept of conservation. Why we should conserve the all the living organism? ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? What is the necessity? Is there any use for the organism, or is there any use for different purpose or different human welfare? Or how we have to conserve? ಯಾಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು and how we have to conserve, ಯಾವ ತರ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ very important. That is related to the concept of biodiversity and the, and we'll coming to the majorly the some important the topics to be discussed in case of the chapter of biodiversity and its conservation. The majorly five important concept will be present. In that, the first concept, that is nothing but the levels of biodiversity. First and foremost use ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ, that is nothing but a levels of a biodiversity. What are the different types of levels will be present? How we have to differentiate the one level to another level? So that is nothing but a level of biodiversities. And we'll coming to the second concept, the number of species on the earth. How many quantity of the species richness will be present, and what are the variation? And when compared to the specific geographical area, if the richness will be very high or a rare species will be very high, so based on the number wise with relation to the all the like example of complete biosphere, the total number of species will be how many number, and how you have to differentiate another the concept of the number of species on the earth ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, and we'll coming to the third important concept, patterns of biodiversity. So ಇಲ್ಲಿ
How many types of patterns we are studying about a biodiversity? ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ biodiversities of a pattern study. And the next one, the loss of biodiversity. The loss of biodiversity is a major important concept because nowadays, if you compare to the some year kind, the year to year, the complete, the total biomass or the total biodiversity richness will be decreases because of different reasons will be present. The habitat loss will be present, fragmentation also will occur, introduction of various exotic species also be conducted. So many way they are completely affect for the biodiversity. Okay, na? So a concept ಯಾವುದಕ್ಕೆ the losses of biodiversity ಅನ್ನೋ concept. And the last one will be biodiversity conservation. ನಾವು ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿನ, why we have to protect that biodiversity. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಯೂಸಸ್ ಇದೆನಾ, ಸೊ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ biodiversity and conservation mechanism. Okay, so these are the some basic concept of a in the concept related to the chapter of biodiversity and its conservation. So first word, what do you mean by the word biodiversity? So ಏನಪ್ಪ ನಮಗೆ biodiversity ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it is a completely the biological organization the ranging from the unicellular to macromolecules to become a biomes. So example ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So cellular level ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಹೊರಡು. Cellular is indicate for the unicellular or multicellular and the formation from the macromolecules in the convert ಆಗಿರುತ್ತೆ. And the totally we have to call the formation of biomass ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ or biomes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that is we can call biodiversity or the total richness of species or the total number of species which is present in an area, that is we can call biodiversity. Okay, and the word biodiversity, it is totally popularized by the scientist, that is Edward Wilson. So Edward Wilson is one of the important scientists to popularize the term biodiversity. ಈ ಒಂದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೇಮ್ ನ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ಸನ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ types of biodiversity will be present based on the level. Within that, the level number one, the first genetic biodiversity level, and we'll coming to the second one, species biodiversity level, and the third one will be a ecological biodiversity level. So completely the biodiversity levels are three major branches. One will be based on the composition of genetic information. Gene level diversity ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ that is a genetic diversity. Or the number of species quantity ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ species level of biodiversity. Or the related to the particular ecosystem ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ that is we can call ecological diversity. So ನಮಗೆ three types of levels will be present. Example number one, first one ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಏನಿದು ಮೀನಿಂಗ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋಸ್ at the single species at a specific genetic level. So the diversity we are studying about the a single species at a genetic level variation. So the genetic level variations we can call genetic diversity. So ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ if the single species
with a genetic level ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ that is we can call genetic diversity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ word. Okay, one of the most important example for the genetic diversity ತಗೊಂಡ್ರೆ like Rauwolfia vomitoria. So it is one of the important example of genetic diversity. Rauwolfia vomitoria, it is a Himalayan species and shown in the genetic variation, and it have production of a some kind of the variation in the potency and concentration of chemical, that the chemical their production from the vomitoria, that is we can call reserpine. So high medicinal value ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ರೆಸರ್ಪಿನ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಹಿಮಾಲಯ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾವಲ್ಫಿಯಾ ಒಮೆಟೋರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ರಾವಲ್ಫಿಯಾ ಸರ್ಪೆಂಟೇನಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಒಮೆಟೋರಿಯಾ the concentration of chemical or potency, it is a very less. So that level we can call the genetic level of biodiversity. So even the system ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು genetic level of biodiversity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So one important example ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The genetic level example Rauwolfia vomitoria, availability area will be Himalaya. It can show the genetic variation in potency for the concentration of chemical, that production of chemical ಏನಿದೆಯಲ್ಲ that is a highly medicinal value, that name will be a reserpine. But when coming to the Rauwolfia serpentena ಇದೆ, so in compared to the vomitoria ತಗೊಂಡಾಗ high medicinal value ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು vomitoria and serpentena will be a very less medicinal value compared to this species. Okay, so this is the level number 1. The diversity we are studying at the gene, at the genetic level anta tagondre, that is the first important example. Okay, and we'll coming to the some other examples of genetic biodiversity anta tagondre. So illi India has nearly 50,000 more than the different strains of rice. Just ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ರೈಸ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 50,000 ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೈಸ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ವೆರೈಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 1000 ಮ್ಯಾಂಗೋ ವೆರೈಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 50,000 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. 50,000 ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ನಿಯರ್ಲಿ 100,000 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸ್ಪೀಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. 1000 ವೆರೈಟಿ ವರೆಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸ್ಪೀಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್. ಸೊ ಇದು ಅಟ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಮ್ ಜೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, and we're coming to the example number 2, species level of biodiversity. First based on the genes, and we're coming to the second one ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ species diversity ಇದೆ. Diversity at the species level. So ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಡೈವರ್ಸಿಟಿನ, there is a differences in their availability of species, how many number of species will be present ಅನ್ನೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ we have to differentiate ಅಷ್ಟೇ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ at the level of species diversity ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ have greater amphibian species diversity when compared to the eastern ghats. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಗೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ಗೂ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನಿದೆವಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನಿ ಇನ್ ನಂಬರ್. ಮೋರ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್, different varieties will be available when compared to the eastern ghats ಅನ್ನೋದು. So based on the diversity and the changes in the level of species ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೀಸಸ್ಗೂ ಅನದರ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ
We are studying variety of types of species in amphibia compared to the one to another important categories. Okay, na? And we're coming to the third important biodiversity, that is diversity at the level of ecological diversity ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ or ecosystem level of biodiversity ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ecological or ecosystem ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ the diversity it can shows with respect to the different ecosystem. The level is differ in the ecosystem, that is we can call ecological diversity. ಈ ಎಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಒನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಅನದರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ, coral reefs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, along with the wetlands will be available, estuaries will be available, alpine along with the meadows will be seen. So ಇವೆಲ್ಲಾ varieties ಏನಿದೆಯಲ್ಲ that is we can call single ecosystem. The level will be different. One ecosystem totally different from the another ecosystem. So we can call ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಡ್ ecological biodiversity level ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So at the level, which level anta kelidraga ecosystem level, it is a majorly difference according to the example of country India anta tagondaga all the type of availability of ecosystem will be we have to see in the ecological biodiversity. Okay, and this is all about the ecological biodiversity anta tagondre with respect to the levels of biodiversity 3 in number. Okay, and we'll coming to the next concept, the number of species on the earth are a global species of diversity. So how many number of individuals will be present in all the biosphere or complete earth? Now earth anta tagondre estiде total number of species diversity ಎಷ್ಟು maximum range ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು in consider to global species diversity anta tagondre. Okay, so according to the status of IUCN, like International Union for Conservation of Nature and along with the natural resources ಏನಿದಾವೆ, that is according to the status of IUCN ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So according to the some calculation about the IUCN in the year of 2004, more than 1.5 million species described so far. So according to the 2004 ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ the species description ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ 1.5 million species will be present. Either plant ಇರ್ಬೋದು, animals ಇರ್ಬೋದು, lower organisms ಇರ್ಬೋದು, aquatic organisms ಇರಲಿ, desert ಇರಲಿ, aerial mode of organisms ಇರಲಿ. Just more than 1.5 million species will be described so far according to the status of IUCN 2004 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು. Okay, and we're coming to the according to the concept of estimated value from the Robert May's global estimation. So about nearly 7 million species would have on the presence of Earth. 7 million number of species presence ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ Earth ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ it can given by the Robert May's global estimator. So complete global estimation ತಗೊಂಡಾಗ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ approximate value 7 million species will be how they will be present on the particularly on Earth. Okay, and he has considered the species to be discovered in an different tropics. Only 22% of total species have been recorded so far. So ಇವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ according to the Robert Mays, basically they are given a statement 7 million number of species will be present. And again the species discovered in the tropics ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, the tropical region ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ only the 22% of the species have been recorded so far. ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಓನ್ಲಿ 22% ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್
ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 78 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ 78% ಏನಿದೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ according to the status of IUCN and with respect to the Robert Mays ತಕ್ಕಂಥ scientist. Okay, the approximate value for how many number of individuals will be available and presence in a particular ecosystem ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ. Okay, and we're coming to the some kind of estimation point ಅಲ್ಲಿ according to the percentage level ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋಣ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಬೋ ನಿಯರ್ಲಿ 70% ಇದೆ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ and fungi both will be considered 22%. ಇನ್ನು ಓವರ್ ಆಲ್ 100% ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 100% ಅಲ್ಲಿ 70% ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 70% ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 30% ಅಲ್ಲಿ 22% ಏನಿದೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫಂಜೈ, ಪ್ಲಾಂಟೇ ಅಂಡ್ ಫಂಜೈ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ 22%. ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮಿಯರ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 70% ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ and majorly they have insects are the most species rich group, nearly 70%. That is out of 10 animals 7 will be grouped under the insecta. ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು 10 ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಈ 10 ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 7 ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಇನ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ kingdom of like example phylum of the arthropoda, and these arthropoda have many number of different classes. That majorly important class will be class of insecta. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 70% ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. Okay, and number of fungi species is a more than the combined total with respect to the species compared to your fishes, amphibians, reptiles along with the mammals. Now just fungi anta ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಫಂಗೈ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ನಾವು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಫಂಜೈ. Because fungi have many variety of diversity, many more different branches will be available in an example of fungi group. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 70% ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಾ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೊಲಸ್ಕಾ, ಕ್ರಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. But while coming to the vertebrates anta bandaga word, half of the majority will be fishes and remaining group complete agi ಏನು ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ diversity of fishes large when compared to the amphibia, bird along with the reptiles and some kind of a mammalian species. Okay, and if you take example of plant study anta ತಗೊಂಡ್ರೆ maximum range ಏನಿದೆ fungi and another maximum range angiosperm, flower bearing organisms will be present. So that remaining part ಏನidella that is we can call algae along with the lichens will be present ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is the total number of species which is present on global wise with respect to the diversity level of a overall the species of non-chordate along with the chordate, like invertebrates along with the vertebrate study ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? And if we take the diversity level in India with respect to the quantity wise ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ in Indiaದಲ್ಲಿ the India has only a 2.4% of world land area and but there is a 8.1% of the species diversity. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2.4% ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಅಬೌಟ್ 8.4% ಸಾರಿ ಲೈಕ್ 2.4% ಅಲ್ಲಿ
ಬಟ್ 8.1% ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ only 8.1% of species diversity will be available. And in India is one of the 12 mega diversities in country. ಸೊ ಈ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 12 ಮಗಾ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ 8th ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 8th ಪ್ಲೇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 12 ಮೆಗಾ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, and nearly the 45,000 species of plants along with and twice the many number of animals will be present. 40,000 45,000 species plants ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾಯ್ಸ್ 90,000 ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 90,000 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೇಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೇಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ 1 lakh ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, 3 lakhs ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಚ್ನೆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ 1 lakh ಸ್ಪೀಸಸ್. ಬಟ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 3 lakhs ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. 3 lakh ಸ್ಪೀಸಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ದಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಲಾಂಗಿದೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಚಿರಪುಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಹೈ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ if you take examples of lowest kind of organism, bacteria ಇದೆ, okay, and some kind of microorganisms ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ the biologists are not sure about the total number of prokaryotes in a species. ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೌಂಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ಟಿಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ. That is number of prokaryotic ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇನ್ ಎ prokaryotes. Okay, and because they are studied in the conventional taxonomical method are not suitable for the identifying the microbial species. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಮೆನಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಕಲ್ಚರ್. ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಕಲ್ಚರ್ಡ್. ದ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಮೆನಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, and this is all about the number of species which is present on the total biodiversity anta tagondre. Okay, and we're coming to the next concept, that is we can call the patterns of biodiversity anta karitivi. Majorly how many types of patterns will be available and what is the importance of study about the different organisms. That is an example of living species, how you have to differentiate or how you have to differentiate the different organisms, ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ 2 types. ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 1,
ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಏರಿಯಾ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೀಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏರಿಯಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ದ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಟು ಪೋಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಅರ್ತ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಕ್ವಟಾರ್ ಇಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಪೋಲ್. ಈ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ರೀಚ್ ಏನಾರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಲೋಯರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಈಕ್ವಟರ್ ಟು ಪೋಲ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಟು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಈಕ್ವಟರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಟ್ರೋಪಿಕ್ಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ರೇಂಜ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೌತ್ 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಾವಿಲ್ಲಿ. Have the more species than the temperate along with the polar area. ಈ ಪೋಲಾರ್ ಏರಿಯಾಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ more number of species will be present with a specific polar area ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದು from the moving toward the equator to species that is an pole or pole to equator movement ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ there is a lot of difference will be present. Okay. And ಇಲ್ಲಿ some important examples for the latitudinal gradients. So some examples which ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ latitudinal gradients ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ the number of examples of bird species ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ the Colombia that is it is present in a near to equatorial place and about the 14,000 like example of 400 number of 1400 number of species will be present. 1400 number of species will be present that is a near to equator because of species richness will be very high approximately alive exactly. And in India ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಟ್ರೋಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ like greater than the 1200 species will be present, more than 1200 species will be available. Okay. And we're coming to the next one, New York ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 41 degree Celsius north ಇದೆ, so 105 species will be available. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 41 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ the only one point like example of 105 species will be present. And last one, the green glands anta tagondre availability of species will be a 56 species will be available. So this is the number of the species which have the some kind of the differentiation of organisms with respect to this separate geographical area. Increase or decrease annodike ಒಂದು separate geographical area is a very important. Okay. And next the trophical forest region like example Ecuador with respect to they has a minimum 10 times vascular plants will be species and they will be compared to the temperate forest, and we can be simply call it as a Midwest USA. Like the basically the property of vascular plants ಏನಿದೆ compared to the different other kind of species ಏನಿದೆಯಲ್ಲ temperate forest ಅಲ್ಲಿ region ಅಲ್ಲಿ, so there is a various. So tropical range forest ಗೂ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾಗೂ some kind of variations will be definitely conducted. ಸೊ ಇದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಈಕ್ವಟರ್ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಪೋಲ್ಸ್ ಈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ the tropical forest region like example of Ecuador ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್,
They has made up of nearly 10 times of vascular species as compared to the temperate forest ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮಿಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಎಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the quantity of richness will be very very less quantity because of some kind of climatic reasons. So climatic reasons ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, totally there is a latitudinal gradient will be different. Okay, and ಇಲ್ಲಿ examples ನೋಡಬಹುದು ನಾವು. The latitudinal gradient of like example of American rainforest ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ, ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ ರಿಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅಮೇಜನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ರಿಚ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, greater than the 40,000 plants will be present, 3,000 fish will be available, 1,300 birds will be available, 427 number of mammals and amphibians will be available, 378 of reptiles will be available. So if you consider the total invertebrate species anta tagondre approximately like a presence of 1,25,000 number of species will be present on the completely latitudinal gradient with respect to the specific geographical area ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ದ ಟ್ರೋಪಿಕ್ಸ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, they have highest biodiversity, that is a species richness in the area of temperate when compared to the tropic along with the poles ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಟ್ರೋಪಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೋರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಟೈಮ್. ಟ್ರೋಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಅಂಡ್ ಅಡಾಪ್ಟಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನಿ ಇನ್ ನಂಬರ್ because of more evolutionary time period ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್, that is a tropical level variation. And while coming to the second one, relatively constant environment, less seasonal. ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಬಹುದು, along with the availability of source of energy ಇರಬಹುದು, with respect to the rainfall ಇರಬಹುದು, exactly environmental factors ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. They will not increase and they will not decrease, exactly same when compared to the previous kind of a like a question wise with respect to the concept wise. Okay, and the third one, they receive the more number of solar energy which can contribute to the greater productivity. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೇಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 and ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 and ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಟ್ರೋಪಿಕ್ಸ್, more evolutionary time, relatively constant environment, and basically they are achieved more with respect to the formation of energy of polar. So these are the some important information about the latitudinal gradient anta tagondre. Okay, and we're coming to the second one, the mechanism of area relationship anta karitivi. So that is a species area relationship concept ಅನ್ನೋದು ಏನಿದು ಸ್ಪೀಸಸ್ಗೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಏರಿಯಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹಾಂಬೋಲ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ವಾನ್ ಹಾಂಬೋಲ್ಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ದ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಜಂಗಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ರೀಸನ್ ದ ಸ್ಪೀಸಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಏರಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 10 here also 10,
If the increase of size 10 become ಏನಾಗ್ಬೋದು 15 ಆಗ್ಬೋದು, increase of size 20 ಆಗ್ಬೋದು, 30 ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ the variations within the rate of generation along with some important problems, all they will be checked, and the quantity with respect to the richness of species ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, it is increases continuously, but a certain limitation ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ they have to undergo the increase. So that mechanism we can call a species area relationship ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Okay, and these species area relationship, we have to plot one important graphical curve according to the relation between the species richness and area gives. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. Richness along with the area in a given, that is a rectangular hyperbolic curve. So ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ? Rectangular hyperbolic curve will be developed, and it can give a some kind of equation. S is equal to c to the power of a square. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎ ಝಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಝಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಎ ಝಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಿ ಅನ್ನೋದೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ is nothing but a word area, and the word last z is indicate for the slope of the line anta tagondre indication will be z line. Okay, that is a coefficient anta karitare. And on a some kind of logarithmic scale, the relationship is a totally we can get a straight line. Logarithmic scale alli ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ the total number of population with respect to the relations ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, that is we can get a some straight line appearance. That equation we can call log s is equal to log c plus z of log a. So ಏನಿದು log s is equal to log c, and with respect to the z of log a ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಜನರಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ z ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ 0.2 ಗೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಏರಿಯಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆನ್ ದಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪರ್, ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು? ಝಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ನಾವು ಹೊರಡು 0.6 ರೇಂಜ್ ಇಂದ 1.2 ರೇಂಜ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. And we'll coming to the next example number 3. Some kind of frugivorous birds along with a mammalian species in the specific tropical forest at a different continent, the z value is also 0.1%, meaning 1.15% ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, that is the value related to the concept of that is species area relationship. ಸೊ ಇದು ಈ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏರಿಯಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, that is completely the area will be increases, the species will be increases certain limit ಅಥವಾ certain time period only. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು 200 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? there is no any kind of existence because of ಇಲ್ಲಿ quantity availability of food with respect to the number of species high ಇದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್, ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏರಿಯಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, and the next the subconcept of the diversity of species relation to the area classifications anta tagondre. So ಇಲ್ಲಿ some important subconcept ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ according to the one important scientist. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು the David Tillman ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So according to the David Tillman concept,
ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೇವಿಡ್ ಟಿಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ ವಿತ್ ಎ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಲೆಸ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಬಯೋಮಾಸ್. ಈಗ ಏನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇಷ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಹೈ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋಸ್ ಲೆಸ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಂಬರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಲೆಸ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ 1 ಇಯರ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಸಮ್ ಲೆಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, okay, with respect to the total biomass and increasing the diversity, and they have to contribute the higher productivity. ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, and basically it is a very essential for the ecosystem healthy and with respect to the survival of a human race. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿತ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕಾಲಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡೇವಿಡ್ ಟಿಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಏನಿದು at the species maximum they can show less year to year variation in a total biomass quantity. ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿರಲಿ, increase the diversity, increase in the productivity, and it is a good for human race with a ecosystem will be very healthy in nature. Okay na? And ಇಲ್ಲಿ so another important scientist they have to contribute some concept of species diversity in an area relationship, that is Paul Ehrlich. According to the Paul Ehrlich concept of biodiversity, it is an analogy to use to understand the importance of the biodiversity. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ what is the importance of biodiversity, ಏನಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂಡ್ that will be completely proposed by the ecologist Paul Ehrlich will be completely some kind of given a statement regarding the species area relationship. That is a statement we can call a Rivet Popper hypothesis. So ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ರಿವಿಟ್ ಪಾಪರ್ ಹೈಪೋಥಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನಿದು ರಿವಿಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈಪೋಥಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೀನಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಲ್ ಎರ್ಲಿಚ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್, ಏನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಏರೋಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೈನ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏರೋಪ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, all they have completely bind with a rivet. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಹೆಂಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ಆನ್ ಏರೋಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿವಿಟ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಏರೋಪ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿವಿಟ್ಸ್ and the presence of organisms in species, and if the passengers they have to pop some kind of rivet, extinction of species will be considered. It may not affect a flight will be undergo the safety function, but the functional of ecosystem ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಪೀಪಲ್ಸ್, 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ರಿಮೂವ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿವಿಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಈ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಪೀಸಸ್ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಷ್ಟೇನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಎ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ರಿವಿಟ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, ದ ಪ್ಲೇನ್ ಬಿಕಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ವೀಕ್.
ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ರಿವಿಟ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ನಾವೊಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿವಿಟ್ ಆನ್ ದಿ ವಿಂಗ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿವಿಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರಿವಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ, it can controlling power of all the activity in an aeroplane. Without a wing there is no any kind of flight. ಅದೇನಾಗಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಕೀ ಸ್ಪೀಸಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ನ ನಾವೊಂದು ಏರಿಯಾದಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ and that can be directly removed that the species in an ecosystem anta tagondre automatically it can create a danger and complete biodiversity become destroyed, so as compared to the same aeroplane. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಕೀ ಸ್ಪೀಸಸ್ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ ಇನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ರಿವಿಟ್ ಪಾಪರ್ ಹೈಪೋಥಿಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪೌಲ್ ಹೆಲ್ಡ್ರಿಚ್. ಬಟ್ ಡೇವಿಡ್ ಟಿಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಒಂಬರ್ಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, and a rivet popper hypothesis given by the Paul Aldrich andakanta important scientist. Okay, so this is the concept related to the patterns of biodiversity anta tagondre basically major important patterns. One will be latitudinal gradients and another one will be according to the area, according to the species richness diversity. Okay na, so this is the two major concept of biodiversity and its conservation. In the next upcoming class, we are discussing about one more concept of biodiversity losses and with respect to the conservation method. Okay, thank you.